Buenas a todos, chavales. Estamos aquí otro viernes más para el Reverse de Verse. Y bueno, pues en esta ocasión lo vamos a hacer en diferido, pues la verdad es que lo han puesto más temprano de costumbre y no me ha dado tiempo a engancharlo. Así que vamos allá. Hey everybody, welcome to another episode of Reverse the Verse Live. This week, the environments of Alpha 3.5. And joining us on the show this week, we have an esteemed panel, some RTV newbies on, and one old hat. Let's take a few moments to get to know who our guests are, what they do for Star Citizen, and what type of questions we'll be dealing with today. Nick, why don't we start with you? Welcome to Reverse the Verse. Tell everybody who you are, Nick, and what you do for Star Citizen. Hey, thanks. Yeah, I'm Nick Etheridge. I'm the lead. Ok, bueno, está comentando de que van a hablar acerca del entorno del- de la 3.5 y de los entornos de la 3.5, ¿no? Y que bueno, que estos tres que son novatitos así en el Reverse de Verse, que no han estado mucho, y bueno, pues les ha pedido que se presenten y se va a presentar ahora que este es Nick, que es el mandamás, ahora no nos comenta. Artist for the PU team for the UK studio. So I oversee basically the environment art team here in the UK, anything to do with the PU. So that covers space stations, landing zones, things like that. Cool. And Ok, pues dice que es el tipo que es el director de arte ahí en el estudio de Reino Unido y que es todo lo que tiene que ver con el Persistent Universe, ¿no? Con el tema de las estaciones, las zonas de aterrizaje, todo eso, ¿no? And for area, for not area, geez, for Alpha 3.5, what were some of the things you were specifically involved in? Yeah, so pretty much solely responsible. I mean, not solely as in it's just me, but my responsibility was RCorp, so RCorp Area 18, that landing zone. So that was a big job for specifically 3.5. Yeah, that's pretty much what I was on. Dice que le acaba de preguntar Jared de que cuál era la tarea específica a la que se estaba dedicando para esta 3.5 y le comenta que bueno, que es el responsable de Arcorp, pero no el responsable, o sea, el último responsable de Arcorp y tiene que encargarse, pero que hay más gente trabajando en el proyecto. Y bueno, pues eso, básicamente, ¿no? Que todo esté como está ahora. All right, Joel, you're up next. Welcome to your first time on RTV. Tell everybody who you are and what you do for Star Citizen. Hey, cheers. I'm an environment artist on the PU team. For 3.5, I predominantly worked on the spaceport exterior, and then towards the end of the release, I did a bit of downtown work in Area 18 Central. Cool. And so Nos comenta que el chaval ha estado trabajando en lo que es el puerto espacial y que ha hecho trabajo también en lo que es la baja ciudad. No sé cómo serán los suburbios, ¿no? De la ciudad. Está trabajando en eso también un poco. I know a lot of your work for Alpha 3.5 was related to the spaceport, right? Yep. Cool. And Luan, welcome back to Reverse the Verse. Tell Hello. everybody who you are and what you do. Thanks. So I'm Luan Viteretti. I'm one of the environment artists here as well on the UK team. So for 3.5, I was mostly responsible for the Planet Art Corp. So that's like the industrial areas, the downtown areas. They're really the global part of Art Corp, along with Pascal and the DE team. So together we just like took that and tackled it and tried to make a really cool city planet for everybody. Well, I think Nos comenta este hombre de la izquierda que se ha dedicado a hacer el desarrollo en general del planeta, con el tema de la zona industrial, el tema de los suburbios, lo que es el globo del planeta en sí, y que ha estado trabajando con Pascal Müller, imagino que se referirá, que es otro artista, ¿no? que desarrolla pues el tema de los planetas y demás para que se vean como se ven ahora, ¿no?
think you succeeded, and we'll talk about that over the next hour. Today's show is about the environment art of Alpha 3.5. El show de hoy es acerca del arte de la 3.5, del arte del entorno. And as usual, there are a collection of questions that were appropriate for the subject and weren't appropriate for the subject. Y como siempre, pues hay... A lot of times folks' questions bueno, pues aquí habrá preguntas y que escogerá las preguntas que tengan que ver con la materia, pues hay preguntas que no tienen que ver, que se hacen igual, pero que solo escogerá las preguntas que tengan que ver con el tema del arte. For Alpha 3.5. So we do want to try to keep the questions that come in live today to that subject. And if you submitted a question in the thread and saw that your question was deleted and whatnot, I promise we'll have more shows about the future in coming weeks. We just can't do one every single week. I got to spread the wealth. There are so many developers working on Star Citizen, over 505 studios around the world. I try to make sure everybody gets their time in the light, and we definitely want our artists because our artists are fantastic and they tend to bring the world of Star Citizen to life. And one more thing I want to get through. You three are here representing your team today, but the Environment Art team is much bigger than just the three of you guys, right? Yeah, like I mean, Bueno, I think everyone that worked on our corp should be really proud. Estaba comentando en general que bueno, que no se puede responder todo en uno y demás, y que bueno, que hay como alrededor de casi 500 desarrolladores repartidos por todo el mundo de Star Citizen, que, bueno, pues que van a hablar sobre el tema del arte, ¿no? Vamos a seguir. Like I think everyone worked really hard, not just the environment team, but the other teams that helped with the environment, such as like UI with all the adverts, the props team, like it would be quite empty without those teams. Audio with the soundscapes. I was thinking actually what would our corp look like if it had like ad blocker. Dice que bueno, que el trabajo, que ha sido un gran trabajo de todos y que mucha gente ha ayudado al equipo de lo que es arte, de lo que es el equipo de arte, para poder hacer el entorno y que tenga sentido, ¿no? Con el tema de pues añadir música o la gente de la IA que ha trabajado con ellos también para ayudarles a crear ese entorno más vivo, ¿no? Now I want to see a UI mod ad blocker. And see what it does to the UI when your helmet visor blocks out all the advertisements. Yeah. Yeah, no, it's a common thing. I wanted to bring it up because it's come up at a lot of side comments we've seen on Spectrum and stuff lately. You often see many of the same faces week in and week out on ATV or RTV, and sometimes that can lead to an impression that these are the only people who are working on these things, and we definitely have a wide and varied team, and it's even though... Está comentando de que muchas veces que parece haber comentarios acerca de que cuando hacen los revers y los roundevers y que siempre se muestran a las mismas personas y que pues se dice por ahí que realmente que es todo un engaño porque solo tienen esas personas trabajando en el proyecto, pero que dice Jared que no es cierto, que en realidad hay mucha más gente trabajando en el proyecto que solo las personas que aparecen en la round de vers o en el revés de vers. La gente está muy mal de la cabeza. Vamos a seguir escuchando. We do 2 weekly shows. We still can't get everybody, 500 plus people in 5 studios around the world, on the shows in front of you. So I just want to give recognition and support to all the people who don't get to be on ATV or RTV every week. Your work is absolutely appreciated, and I hope we represented well. All right, so we got a bunch of questions collected throughout the week. We are also taking questions live in the chat. Dice que lo típico, que han recogido las preguntas a través del Spectrum de la semana y que también tienen preguntas en live, ¿no? That'll allow our community manager team to pull it out from all the other conversations going on. And we are going to start right off the bat with some of the questions from the thread. In the Lore Maker's Guide to the Galaxy, that was the episode that was on the Stanton system. En el tema del lore, Corp was described as mostly, but not completely, built upon and having oceans, as recommended by the scientists that we consulted to plausibly validate weather effects and stuff like that. What we see in 3.5 appears to have no oceans. Is that going to be the case going forward? What's going on with that? Está comentando de que en el lore se comenta que en Arcorp hay océanos y que ahora mismo pues que no hay océanos en Arcorp y que qué va a pasar con eso, a dónde vamos a ir con eso, ¿no? Si lo va a haber o no. I think like that would be a good one for Luan because he did a lot of the planet stuff. Yeah, so when we're exploring these things early on, we take a lot of the lore into account. We see like what is this thing?
what parts of it can we do, what parts of it is going to require a little bit more research. And I think our main focus for 3.5 has really Vale, está comentando que cuando ellos hacen algo basándose en el lore, pues que lo miran, evidentemente lo tienen en cuenta, pero miran qué cosas son capaces de hacer o qué cosas necesitan un poco más de hacer una búsqueda, ¿no? been taking the Planetech and trying to make a completely hard surface industrial buildings planet with it. So that our main goal was really to try and get the Planetech to do something quite different that it hadn't done before. Está comentando que el propósito de hacer el planeta era de tratar de hacer, pues, de cubrir el planeta todo en una zona industrial y tal, y hacer algo con la tecnología de los planetas que no se había hecho antes hasta ahora, hacer algo totalmente diferente. So with that in mind, Con you know, eso en absolutely we mente, can R&D all kinds of different things that could work. You know, with possible oceans and things like that. But our main focus is really trying to get this tech working in a way that would really benefit a whole city planet. And you know that required a lot of investigation. está comentando de que habría la posibilidad de poder en océanos y tal, pero que realmente que se están centrando en que la tecnología de ciudad, de las ciudades que tienen desarrollada, que funcione bien. Y que, bueno, pues que requiere muchísimo trabajo de investigación el hacer lo que están haciendo. Into how we're going to scatter these things, how are we going to, you know, what kinds of biomes can we do with this in mind. So, you know, the first early on stuff that I did, actually I did some tests after SitCon 2017 on the industrial. Está comentando de que el tema está en a ver con la tecnología que estaban implementando esto de las ciudades, ¿no? A ver qué tipo de biomas podían implementar, y que hizo algunas pruebas en 2017 probando una zona industrial con el tema, bueno, pues de Argor Vieso. Side of the planet, and you know, I had like sort of all kinds of different really random geometry and buildings being scattered around, and it was like, okay, so this is sort of like we can definitely use it for these big industrial areas. So when we actually started tackling our corp, it was like, okay, so I know that that's going to be one of the things we can do. So let's push that tech. Let's push the Planetech to do all these really cool big plates. And you know, as you R&D, there's a lot of stuff that you go, ooh, it'd be cool if I tried a little bit of this here and then a little bit of this here. But obviously, as the more that you want to do, the bigger that the schedule gets. And obviously, there's only so much time to do these kinds of things. So we try to focus down on what are the main areas of our corp and what can we do with the Planetech. Vale. Entonces está comentando en general de que ellos, a medida que empezaron a hacer los test y vieron que les salía bien, que le gustaba el resultado, que empezaron a pensar en hacer pues ese tipo de grandes planicies de metal que podemos ver en Arcor. Y que bueno, que a medida que iban desarrollando, pues decían, buah, pues que ahora la verdad es que podíamos intentar esto, podíamos intentar otra cosa, podíamos poner esto por aquí o por allá. Pero que eso era un problema, porque a medida que lo vas haciendo, vas metiendo más cosas a la programación, más mandan a la programación, y entonces tienes que poner un límite y tienes que empezar a centrarte en, ok, ¿cuáles son las zonas importantes de Arcor, ¿no? Pues en este caso pues sería Área 18, pues habría que centrarse más en esa zona que en el resto de cosas. Pues echar un poco el freno. For this release. Yeah, I think it was probably one of the most challenging things we've ever had to do, creating a whole planet covered in buildings. I mean, like we did a lot of pre-production prototyping, tried different things with it, and you know, we're using you know, Luan could speak to this more, but we're using the Planetech, which was built originally for organic stuff, and it's actually easier to. Está diciendo que fue un reto grande el construir el planeta en general, y que una de las herramientas que están utilizando, que bueno, es la tecnología de planetas que están utilizando, en realidad fue conceptuada para hacer pues temas de biomas de naturaleza y demás, o sea, biomas de cosas, plantas y movidas así, no para ciudades, ¿no? Y lo utilizaron igualmente, lo tuvieron que adaptar, ¿no? Y que bueno, que hicieron cantidad de bocetos y de proyectos antes de lo que es sacar el resultado que vemos ahora. To do the organic stuff, like
the terrain and mountain ranges and stuff, because your eye doesn't pick out things that you notice when it's hard surface, when it's all solid, blocks of buildings. And that was one of the biggest problems, was trying to use a system that basically scattered rocks and other mass scattered objects, and try and do that with buildings, because the first thing we found was it looked very jarring, if that makes sense. Yeah, and another thing. Dice que lo que intentaron es utilizar un poco al principio, adaptar lo que es la tecnología de rocas para hacer el tema de los edificios, pero que al principio pues no pintaba nada bien. Trying to adapt that tech was, we knew we'd have to integrate with certain sort of more bespoke areas of ArcCorp. So for example, with Joel, I worked quite closely when he was doing the prototyping the spaceport exterior. We worked closely with, like, okay, so what do these materials look like? What do we want out of these materials? So then he'd be like, oh, it'd be cool if we could do something like this. I'm like, yeah, actually that could work on the industrial side of things. So it's about sort of reaching out to the team and everybody that's working in ArcCorp and going like, okay, how is my stuff going to integrate with yours, and how. Estaba diciendo que, bueno, a la hora de construir lo que es el tema del puerto espacial, una de las dudas que surgieron es el tipo de materiales que se podían utilizar, ¿no? Y no solo eso, sino el hecho de que entre desarrolladores, en plan de, bueno, con el tema que estás haciendo aquí y tal, ¿qué tal quedarían estos materiales que yo estoy haciendo aquí? Como que sería una cosa con la otra, ¿no? Tu trabajo con el mío se compagina y demás. How is all of this going to work together to create sort of this focused tier 0 version of ArcCorp, essentially? No, it was. I will admit that after Lorville and getting all that work on, figuring out all this organic stuff, I was surprised isn't the word. I've been trying to think of what the word is, but I was impressed at the ambition of getting one planet organic and then switching to, let's do the technological one first. I think other projects might want to crank out a couple organic things first, but we were like, nope, let's hit the challenges head on. And I'm really dice Jared que está realmente impresionado de esa ambición, ¿no?, que tienen los desarrolladores, en el sentido de que podían haber hecho un planeta orgánico y estaba orgánico de hecho, pero de repente dijeron, no, vamos a hacer un planeta completamente tecnológico y pelear la partísima y tirar por lo alto, ¿no? Y en el sentido me lo cuenta que incluso en otros juegos, pues, o en otros proyectos diferentes, mejor. Primero se hacer un tema orgánico y tal y cual, y luego pues se une el tema de hacer otra cosa diferente, como es el caso de ArcCorp, y que en este caso pues que ya desde un principio se tiraron de cabeza a intentar sacar ese bioma que vemos de ciudad completa, de planeta ciudad completa. Let's continue talking about ArcCorp here. One of the questions was about what kind of things can we expect to find by exploring ArcCorp, since we now have this technologically covered planet. Now or in ¿Qué the tipo de future, cosas podemos esperar encontrar en el caso de que nos dediquemos a explorar la superficie de ArcCorp? Monolithic buildings. Maybe ArcCorp has a shipwreck somewhere. Yeah, sure. Maybe not abandoned parts of the city. I don't think that makes much sense for ArcCorp. Una de las cosas que preguntó antes Jared es el tema de que explorar, por ejemplo, zonas abandonadas. Y está comentando el desarrollador que zonas abandonadas no tendrían mucho sentido en lo que es el concepto de ArcCorp en sí, pues es un planeta en teoría súper poblado. But definitely like abandoned buildings and stuff like that work. We see stuff like that. We have the technology to do that with, say, underground facilities on other planets and moons. Dice que está la posibilidad de poder hacer instalaciones subterráneas. The mission feature teams to be able to create these missions, and then there might be a small amount of content to be created to embed these into ArcCorp properly, but definitely like we have the ability to do that, and we'll probably look into something in the future about that. Shipwrecks as well. We've got derelicts on moons and on other planets. So again, we have the foundations to do it, and it'd be interesting to look into doing that for ArcCorp as well. Mm-hmm. Está hablando de que hay naves abandonadas en
en otras lunas y demás, y que a otras personas trabajando en eso, y que refiriéndose a que ya tienen lo que serían las bases de las ideas, ¿no? Los fundamentos para poder hacer ese tipo de exploración en lo que sería Arcor. Es que al principio pues que la idea será crear esos espacios en Arcor para que los desarrolladores puedan poner las misiones y que probablemente al principio dé la sensación de que esté muy vacío porque Arcorp es muy tocho, evidentemente, y que pues en el futuro pues se mejorará eso, ¿no? Que lo que nos dicen siempre, pues están haciendo el juego todavía, ¿no? Yeah, I think whole abandoned cities is probably not with the law of our corp, as it's like a corporate planet, and it's Dice kind que of el hard tema to imagine. I de mean, ver algo maybe if abandonado que it's no va part of con the el law, orden but del yeah, I would planeta de definitely Arcor porque see es un planeta abandoned corporativo. buildings, things like that, like slum areas that could be explored. Yeah, I don't know. You could do abandoned cities. Disney World has an entire abandoned theme park. Hostia. You know, they got an entire theme park at Disney World, some old Animal Kingdom style park that they just closed down. They didn't bulldoze or anything. It's just closed. No, dice It's que there. podían It's hacer the algo, water's podían not hacer away. como People still trespass to try to get pictures in there because it's all overgrown now. Disney was just like, yeah, we're not going to do it anymore, and we don't have anything to replace it with. So they literally just shut it down. It's been bueno, está hablando ya de que realmente que podían hacer como Disneylandia, porque parece ser que Disneylandia tiene un parque temático de animales viejos que ha decidido clausurar y que la gente sigue saltando la valla y todo eso para sacarse fotos a pesar de todo eso. Y bueno, se empezó a enrollar un poco con eso nada más. abandoned for years, so not entirely out of the realm of possibilities. You mentioned the underground facilities, Joel. We see traffic now moving into and out of underground tunnels and everything. We had a number of questions come in about whether we'll ever see any underground areas on ArcCorp. Yeah, I mean, I think there's definitely room to move from having just one kind of area to walk around, Area 18 to having more of that. Like we said, we could definitely look into. We've got the buildings and we've got the rooftops, so we're kind of forward planning for potential mission locations, and there's no reason why exploring parts of a trench or something like that couldn't be something we do down the line. Obviously, we want to flesh out the whole of the Stanton system first. So we want to do Horizon, we want to do. Bueno, básicamente está comentando Jared acerca del tráfico y de que hay muchas preguntas relacionadas con el tráfico y demás, y de que también pues Jared recordó, ¿no? Que habían hablado ahora sobre instalaciones bajo la superficie, ¿no? Y entonces comentó de que si hay pensado hacer más áreas aparte de lo que es el Área 18 y tal, y que dice el desarrollador que realmente sí que están preparados para hacer eso ahora mismo y que ponen a ello. New Babbage, but there's no reason why we can go a bit deeper into our corp and Area 18 and bits around and even other sections of our corp. Yeah. Chris, Sure. Vale, una de las cosas que dijo ya al final es que ahora realmente lo que están haciendo es exponer todo lo que sería Stanton primero, hacer lo que es Stanton primero. Y luego pues o sea, que en teoría pues como refiriéndose a que no están centrando del todo en lo que es profundizar en lo que ya tienen hecho, sino que quieren expandir para luego pues ya profundizar una vez tengan todo el sistema entero. Pero a pesar de todo ha dicho que eso no debería de impedir el hecho de que se vayan haciendo pues alguna cosita en Área 18. Chris talked a bit about that on RTV a couple weeks ago, where it's we want to go through and get a first pass on all of Stanton first, and then go back through and see where we can touch up and add to the existing planets. So I think everybody can see a ton of possibility in ArcCorp. As far as ground level stuff, deep slums. A number of questions came in about something for land vehicles to do. Either streets that we can drive upon, or even low-level street city races, kind of stuff like that. Lots of possibilities there when it comes time to come back around. Still probably too early to confirm.
Bueno, está hablando de una de las cosas de que, bueno, que debido a Arcorp y la forma en la que tiene y la ciudad, pues todo el mundo piensa en la cantidad de posibilidades y pues como, por ejemplo, conducir un coche o incluso hacer rallies a través de la ciudad, que es una cosa que nosotros hemos hablado en Punto de Salto, ¿no? Y pues la verdad es que sería la hostia poder hacer un rally ahí. Next question says, ArcCorp buildings are great, but are there plans for additional variation in the future in terms of materials, colors, and texture quality? It's very red. Dice si, que el pavo que pregunta, ¿no? El pavo que pregunta que si hay pensadas variaciones para hacer para los distintos edificios que hay en Arcorp debido a que se ve demasiado rojo. Utilizar también diferentes materiales, etc. Yes, it is very red. There's some Dice el some señor great que jokes sí, que es about demasiado rojo. the guys who own the shares in red paint are quadrillionaires. Yeah, exactly. It's like Mr. ArcCorp's nephew, it makes red paint exclusively. Yeah. Yeah, definitely. Like, I mean, we had a billion and one things to think about when making ArtCorp, and definitely diversity, not just in color, but buildings, sizes, shapes, style. But we just wanted to keep it to a billion and one things, not a billion and two things. But it's actually something we've been actively working on now, not for 3.5, but for a patch release. So we're actually implementing more color variation as a very base for diversity, but we've been working on some more building types. Está comentando en general de que bueno, que al principio, pues lo típico, lo que nos comentaron antes, que tratan de minimizar, de no expandirse demasiado a la hora de alcanzar las metas de los proyectos. Por lo menos ahora que está, porque el objetivo pues era sacar el 18, entonces que pues eso, que decía que tenía que pensar en un billón de cosas, pero si le pones los colores y demás, que es mejor pensar solo en el billón de cosas y no en los 2 billones de cosas, ¿no? Y que dice que definitivamente que sí que están como haciendo ya el tema ese de ponerle más colores y que están también pues, hablando ahora, justo ahora, de tema de diferentes formas. So we're putting those in, and more tile variation. So different areas of city actually do look a bit more unique from other bits, and big kind of mega structures. Not as big as like the CBD of Hurston, but some more unique kind of areas, a bit more circular shapes going on there. Está diciendo que van a meter más zonas únicas, zonas circulares, no tan grande como el edificio que hay en Lorville, pero sí que definitivamente quieren poner algunas partes de la ciudad tengan cosas únicas que otras zonas no tengan. So yeah, we totally get the criticism for that everything's being red, but we like I said, we had a million one things to think about. So with that, we played it kind of safe, but we have been implementing some more diversity to Area 18 and the other cities. You have to start somewhere. And, I've seen some of that stuff that you're Sí que tiene talking muchas about, cosas que pensar, pero que sí, definitivamente están implementando más variedad de los colores y demás, ¿no? So I'm working on it, guys. Let's see, what else do we got? Let's talk a little science here. Where does ArcCorp's atmosphere come from? ¿De dónde viene la atmósfera de ArcCorp? Are we thinking about introducing any parks, any biodomes, any greenery to the planet to make sense of the atmosphere up above? Ya, está comentando pues, de dónde viene el oxígeno que se respira en Arcorp, ¿no? Si va a haber algo de verde, si va a haber algo de jardinería o biodomos, algo de eso, ¿no? Pues, a ver qué yeah, I think for the larger greener areas, we've definitely had some ideas and concepts for. I don't know if you want to go into a bit more on that, but I know there was a question about rooftop gardens and penthouse kind of things. It's another cool thing that when we created landing pad, like one of our goals was, we want to land on pretty much every building, at least every building that you can land on. So that's why we kind of came up with let's just make sure there's landing pads on all of the rooftops, and those are modular locations. So
there's no reason why they always have to be landing pads. There could be a rooftop garden. Ok, está comentando de que al principio querían hacer, pues, que todos los... vamos a hacer que todos los edificios en los que se pueda aterrizar, pues, puedan tener una zona de aterrizaje. Pero empezaron a hablar, empezaron a pensar y que dice que, pues, que sí, que una de las ideas que surgieron fue, por ejemplo, el tema de tener penthouse o tener jardines en los tejados, en las azoteas. Y que el tema de los landing pads en la zona de los edificios que es algo como modular, ¿no? Entonces, pues se podría poner un jardín en vez de un landing pad en algunos edificios. Or a penthouse suite or something, or a swimming pool, whatever, you know, as long as Una it fits in with piscina the law o un and penthouse, ¿no? En works vez de with the en lo que es la location, parte de arriba. you know, we can swap out one of those rooftops for something maybe a little bit more interesting, a little bit more unique. So I definitely see the Para hacer potential for esas azoteas algo más único, más rooftop interesante. gardens and more greenery there. I'll let Luan speak for the larger kind of parks and things like that. Yeah, so you know, when you do something like that, I've tried a couple of ideas out, and there's when you put something that interesting on the planet, how do you do it in a way that a player goes, okay, that's cool, that's a park there, and not in a way that the player goes, well, I'm gonna go there, because there's only so Está comentando de que empezó a probar algunas cosas y tal, y que, bueno, pues está hablando de que sí, puedes hacer un parquecito ahí en la azotea y que el jugador llegue y, bueno, pues parque tal. O que hagas algo hasta el punto de que el jugador, pues, realmente quiera ir a ese sitio porque realmente le ha llamado la atención, ¿no? much, you know, resources that we can apply towards making something like that at high detail in a way that holds up, in a way that there's, you know, reasons to go there. So it's definitely something we looked into, and something that we can look into, but it's all a matter of trying to see where our resources are and where we can spend it as smart as possible. I mean, you can definitely imagine, like, for the atmosphere. Claro, dice que sí que pueden hacer ese tipo de cosas, pero que al final se trata de tratar de utilizar los recursos de lo que disponen de la manera más eficiente posible. Our corp, there's probably some huge atmosphere processor somewhere, or a couple of them. You know, again, back in SitCon 2017, I tried a couple of things that didn't quite make it to the demo. There was this enormous structure, like 3 times the size of the Hurston CBD building, and I think there's I had like these. They were like arrayed in a way that it kind of looked like they could be atmosphere processors. But if you think about the resources that it would take to put something like that there, it's like, okay, we can spend some time and make that visual interest area of interest, or we could go ahead and, you know. Que está comentando de que tuvo la idea cuando fue el tema de la civilización y tal, de poner unas superestructuras alrededor del planeta que fueran generadores de atmósfera respirable, por así decirlo, que fuera una monstruosidad de masa, ¿no? Pero que el problema que tiene eso es los recursos que se necesita, pues que también serían enormes, ¿no? Es una estructura de la hostia. Focus a little bit more on what these buildings look like, on, you know, the quality of these buildings near Area 18, the tiles and things like that. But it's certainly something that we can look into, and it's something that I think it's definitely very interesting. I mean, I'd love to see some of that stuff, some of these parks and, you know, little green areas and just different. Bueno, dice que es algo de lo que realmente está mirando y que sí que le encantaría, ver algo de esos, alguno de esos parques en Narcon. To make these, you know, when you've built a 360-degree planet, to just go in and spend all your time making it as detailed and as capable as, you know, something like Skyrim, like what would be the main, you know, world of something else. But we've got to make hundreds of worlds. I mean, we would love to go deep into our corp straight away and Claro, bueno, está comentando Yare que dice que sí, que cuando empieza a trabajar en un planeta, en una superficie en un 360 grados, como y tal, igual. Pero claro, ellos no solo tienen que trabajar en un planeta, sino tienen que trabajar en cientos de planetas. Por lo tanto, el tema de la profundidad, ¿no? De cuánto tiempo le pueden dedicar a un planeta ahora mismo. You know, if the game was just our corp, we could make a whole game out of that. But
it's more than that. It's lots of different planets to No, está visit. diciendo So que si el juego we've solo gotta- fuera we've gotta Arcor, scale podrías it accordingly. hacer It's gotta be one of those un things montón where you de hit this trabajo for a ahí y version, podrías you hacer hit un this juego version, solo this en for a Arcor, version, you pero hit this que version, el and then juego es somebody goes mucho back más through que solo eso. and they're going back for something. Well, these people are moving on, and then another wave. You know, it's almost going to be like a chorus. You know. Yeah, I mean every location we look at, we obviously try to do more stuff than we probably eventually do. We've got tiers, and we say like, this is something there are things that are must-haves. We need to have this kind of thing in, and then there are things that we can try and get it in now, or if it doesn't, then we can go back and get it in at a later date. It's we're always trying to future plan our locations, so there's stuff to continue with. Now, in the last question, we brought up the CitizenCon 2947 demo. Obviously, there have been a lot of changes with ArcCorp from that demo to what it is now. Dice que And, pregunta sobre la demo ahora de Arcor, que dice que obviamente ha habido muchos cambios de que es la demo de la CitizenCon a lo que vemos ahora. Vamos a ver qué nos cuenta. A lot of the questions come in just simply want to know why that changed. Was it ¿Por purely qué ese technical cambio? reasons? Was it artistic reasons? Was it performance reasons? ¿Fue un tema de rendimiento, de what artístico? precipitated those changes? ¿Por qué se han producido esos Yeah, cambios? it's actually a bit of both, really. Que es un poco de I todo. mean, obviously there was an obvious difference in the art style of the buildings. Obviamente hay diferentes That was estilos just de an arte. artistic decision. We wanted to make the buildings feel a little bit more realistic. Quería hacer sentir los edificios un poco más happy with the demo, realistas. but some of the buildings got very noisy and very top heavy and very kind of oddly shaped. So we wanted to simplify them back a little bit. Some of the new buildings we are going to be putting in that I spoke about before are kind of like a little nod towards that slightly more that more of that style. But yeah, it was a artistic decision to simplify them a little bit. It actually helped us as well with performance because Me está diciendo de que había algunos edificios que como que eran molestos, ¿no? Y tal, o lo que fuera. Bueno, entonces que hicieron simplificarlos, pero que todo fue diseño artístico, lo cual parte pues ayudó también al tema del rendimiento o de decisiones en el arte, ¿no? De simplificarlo más un poco. Por el hecho de dar una visión diferente, una visión más realista, ¿no? Querían llegar. we could put the detail where we wanted to. Like, the old ones were like detail all over the building, so we kind of picked our battles and made sure we put the polys where we wanted to put them. And there was a little bit of technical as well, like with the demo. I mean, the demo was the sun was in a fixed position, so we could show it off in the best light. Mm-hmm. When we actually started to look at this is a rotating planet, we wanted it to look the best at all possible levels. You know, we're thinking about you're walking around in Area Teen, you know, the sun's moving around, you're flying around, you're on a transit system, you're at orbit. We're trying to get it to look the best in all situations, and if you concentrate just on, you know, one level of detail, you could nail that and get it to look perfect, but then other levels of detail it doesn't look so good. So there's a Me está comentando de que básicamente lo que querían hacer con ArcCorp en general era pensaron en el hecho de que era un planeta redondo, que giraba, que la luz del sol cambiaba y que quería que se viese lo máximo, o sea, lo mejor posible en todas las situaciones. Si estabas caminando, si estabas yendo con tu nave, pues volando por alrededor de ArcCorp, ¿no? Que querían que se viese bien en el tema de las luces, el tema de tal. Y bueno, que el tema es esto, que sería fácil si solo tuvieras que hacer a un nivel de detalle, ¿no? El tema de cómo están los edificios y tal, que solo tuvieras que hacer un nivel de detalle que estaba bien, pero a la hora de escalarlo, que tienes que dejar menos detalles y demás, pues parece que es otra cosa diferente que no funcionaba tan bien. The real balancing act, getting to look right, and the other thing was the demo was very. We used very much smaller tiles, so it was very grid-like. You could see the trenches kind of do these kind of zigzags. So we wanted to enlarge the tiles, make them slightly more bespoke in the sense that you're not recognizing
like this kind of very it's kind of like very old school SimCity where it's like in small little things, and you can recognize this is a city block and that's the next city block, and kind of weird looking. So we kind of expanded the size of the tiles, and that allows us to do a bit more hero stuff with that, and some larger shapes. So I understand like art is always subjective. So Ok, está comentando de que una de las cosas que no querían que se vieran tan bien, porque están comparando, en todo momento recordamos, el tema de la demo, ¿no? La demo que sacaron hace tiempo con lo que hay ahora. Se comentaba lo del detalle, que bueno, que tuvieron que hacer algunos cambios en el arte y tal. Y de que tampoco querían que se viese el hecho de que las carreteras, que se veía pues el rollo del zigzagueo, que es lo que estaba señalando él, de que era que era como muy parecido al old school, ¿no? Al Sin City de toda la vida, que era un canteo, ¿no? Que se veía que eso pues estaba ahí en plan, se veía muy diferenciado una manzana de otra. Entonces que querían evitar eso de alguna manera, pues dando, dando un poco el arte. Y que comenta que él entiende que evidentemente el arte siempre es una cosa pues que es subjetiva, ¿no? So I understand like if people are like, oh, we kind of like the old art style and compared to the new, it's all subjective. But there's a bit of both really, both artistic and technical reasons. Okay. Pues dice que es un poco Joe, de let's las dos follow up cosas, en on resumen, el cambio de la demo, que es pues el tema del arte también y de tema de rendimiento. that. Obviously, frame rate is always a major consideration. Obviamente Anytime el you do frame add rate es something siempre una to Star preocupación Citizen, en especially Star a Citizen, giant city-covered planet. What are some of the especialmente en el tricks and caso optimizations that de we're un planeta currently cubierto using de ciudad. to improve the frame rate in our car? Sure, yeah. So we tried to use larger brushes to build these locations out. So in past locations, it could get very granular. Like a hallway would be made of a lot of small pieces, and they would work well for these interior locations. But when you're on ArtCorp, the level in which you see these locations can vary from up close to, low atmosphere, and from very far away. So we had more view distances to consider when making these locations. So one of the approaches we used was to just combine a lot of these brushes into bigger brushes, so to reduce the draw calls, which is one of the main kills of frame rates would be draw calls. Está comentando, no sé si os acordáis del revés de Best bueno, de como 3 semanas así más o menos que nos hablaban del tema de las draw calls, ¿no? Las draw calls viene siendo pues un recurso que ellos utilizan que es básicamente pues cuando, o sea, que los juegos utilizan, ¿no? Que cuando tú ves una armadura y pues y el dibujo de la armadura, ¿no? Pues sobre el brazo del personaje, pues ahí se activa una draw call, ¿no? Digamos. Entonces, lo que hicieron ellos en ese momento fue agrupar todo en paquete, en un paquetito, ¿no? Que le llaman brush, y de esa manera, pues así no supone una carga de trabajo tan grande. Entonces, lo que está comentando es que a la hora de desarrollar los edificios, lo que tuvieron que hacer era tener no solo en cuenta, pues cuando tú lo haces desde el interior, pues no es lo mismo que cuando piensas que realmente esa zona se puede ver desde una distancia muy lejana, ¿no? Más lejana. Entonces, que la solución que encontraron fue tratar tratar de hacer más grandes esos brushes, ¿no? Esos paquetes de información que nos muestran a nosotros por la pantalla, lo que vemos de pues, los entornos, los personajes, todo, ¿no? Y pues tratar de meter las cosas en paquetes más grandes, agruparlos más, porque cuantos más los agrupas, menos carga de trabajo supone para nuestras máquinas. And we could get away with a lot more aggressive LODs because at a distance, ArtCorp it's a planet full of a city, so it looks very busy on its own. So we could get away with a lot more aggressive lodding, because at a distance, the details just kind of blur in together, and you get just this big picture of a city. You're not really focusing on, oh, there's this one tree out in the middle of
the open, and I can see on one LOD state it's got leaves, on the next it doesn't. But because it's surrounded by like a lot of noise, we can go a bit more hard on our LODs as well. Gotcha. Pues se refiere que era debido a que desde la distancia pues han conseguido tener han conseguido hacer ese tema de que cuando te vas alejando pues venga, veas menos detalle, que veas todo como más ruidoso, por así decirlo. O sea, como más mezclado, pues que realmente no te fijas en un árbol que esté pues en un sitio ahí determinado, ahí solo, ¿no? Y que bueno, que ahí pueden, que gracias a eso pues que sí que pueden ir un poco más allá en el tema del detalle, lo que es pues a bajo nivel, ¿no? Están ahí abajo. We got more stuff about ArcCorp coming, but I want to switch gears here for a little bit, do some of the questions that are coming in live from the chat. Do you guys also, I know each one of you worked on ArcCorp specifically. Did you guys do any of the work on ArcCorp's moons? No, that was entirely the DE team. So, you know, the Pascal, Patrick, all those guys over there pushing the Planetech. Now I worked with them to, I went to DE for some time and, you know, learned the Planetech. They came back here and, you know, took everything that I learned and worked with Pascal on, you know, how he did things in Walla, Lyria, you know, whatever, Selen, Daymar, and took that and those things I learned and, you know, applied them to ArcCorp. But Me está comentando, le está preguntando a Jared para cambiar un poco de marcha en el sentido de preguntar que le está preguntando si han hecho algo en el tema de las lunas de Walla y Lee. Que dice que no, que eso es de otro equipo de desarrollo, de Pascal y otro más. Y que este hombre pues fue allí a aprender cómo estaban haciendo eso, para aprender la tecnología de planetas y demás. Que luego pues poder aplicar esos conocimientos adquiridos al ArcCorp que vemos actualmente. For us here, it was almost entirely focused ArcCorp. Gotcha. All right, so we won't be able to get to a couple of the moon questions that are coming here, but I do want to ask one in case maybe you know. The new moons, you know, Walla and Lyria, every time we do a patch, our work gets better, and these new moons look fantastic. I thought the old moons, you know, Crusader's old moons looked fantastic, but these new moons, what can I say? Do you know of any plans that we're going to go back and use some of the new technology and the new techniques we've been using to update the older moons? Well, you know, you just said it yourself, like every time we put a patch out, like something improves, you know. We're always testing things in-house. We're always like, you know, looking at the Planetech and how can we improve this? How can we improve that? And we can definitely take the lessons we've learned from ArcCorp and pass it down to, you know, the next planet and the next moon and the next, you know, it just comes down to really the things that we can learn from this release and applying it to the next. So we're always improving these things. Vale, está comentando de que si las herramientas nuevas que se están desarrollando pues para desarrollar las nuevas lunas, si se actualizarán las lunas anteriores con estas nuevas tecnologías que están implementando ahora. Y dice, le comentaste al alrededor que ya se ha contestado a sí mismo con lo que le ha comentado antes, con lo que ya le ha comentado antes, porque siempre están haciendo mejoras y haciendo pruebas. Pues que sí, vamos. And there's absolutely no reason why we couldn't look into something like that. And you know, the Planetech's evolving a lot and a lot fast because we need to be pushing out lots of planets. So it's all about learning these lessons with the way that we scatter objects. Bueno, está diciendo que la tecnología de planetas está avanzando mucho, está avanzando a buen ritmo porque la están empujando porque tienen que sacar muchos planetas. Y bueno, pues que a medida que avancen y van aprendiendo más cosas, ¿no? Que avanzan muy rápido esa tecnología. The assets are colored. As a matter of fact, I tried some very organic style asset coloring in ArcCorp. So you could have areas of ArcCorp that were more driven by the global color. Mm-hmm. So you could have buildings that were more gray, buildings that were a little bit green, a little bit of this. But the problem is because that deck was made for, you know, the organic stuff, you'd get, you know, it's not like you'd get a couple of nice panels that are green or a building specifically that's green. No, it's kind of just more of like this blurry gradient that just applied. But you know, with that, we can look into how we can tint this, you know, these assets, and go into the next moon of
planet whatever and be like, okay, so we can do it this way. Let's try and push the tech this way. So Me acordaros de que estaba diciendo antes que la tecnología que de planetas que han usado para hacer la ciudad es realmente la misma tecnología que hacen para hacer cosas más orgánicas, ¿no? En otros planetas, como plantas y demás historias, que está hecha, es la misma herramienta. Entonces está comentando que una de las cosas que pueden hacer o que están probando es el tema de que sí, hombre, evidentemente podrías pillar zonas de Arcor y, por ejemplo, pintarlas de un color determinado o darle pues una zona verde, una zona pues, pues, roja, otra zona tal, ¿no? Pero que ellos lo que están utilizando realmente o lo que quieren hacer es como darle como un tono, ¿no? Un gradiente de color y que al utilizar esa tecnología y ver que funciona bien para que como que se quede integrado, ¿no? Que no sea un verde ahí mate, que sea un cantazo, ¿no? Ese tipo de tecnologías que también la pueden exportar a las lunas, porque acordaros de que es la misma herramienta. So by learning all those things, these moons will just inherently get better and better and better together as we go along. So yeah, it's definitely something we can look into. You actually Vale, o touched sea, on al final es todo para responder que sí, que el tema de aplicar las nuevas tecnologías a las lunas es algo que sí que van a poder mirar. something a little bit that is one of the questions that came in, one of my favorite questions that came in. How is the experience, now that we've made one organic planet, and now that we've made one covered in technology planet, were there lessons that we learned from making a technologically covered planet that could actually help us making organic planets in the future? Well, absolutely. Bueno, otra vez a decir sobre lo mismo, si ahora que tenemos hecho un planeta orgánico entero y otro planeta ciudad entero, que es el caso de Hearthstone, el caso de Arcor, si esas tecnologías pues se van a poder, las tecnologías aprendidas se van a poder utilizar para planetas más orgánicos en el futuro, ¿no? Colección. So early on, when I was trying to figure out how some of these buildings would scatter, I looked into some of the way that they scatter the rocks, and I was in constant contact with DE about. I know we always say DE, but it's Germany. Only they would say DE. The DE team, yeah. The DE team. Frankfurt. But yeah, I was in constant contact with Frankfurt about, okay, so you, how would you guys array these rocks in a way that it would almost look like an actual formation of things? So all of the exploration that they took there, I applied onto our corp. So now there's no reason that we can't take, okay, so we know we have these enormous meshes. I'm talking one of those plates is almost like, it's anywhere between 2 to 6 kilometers. Está comentando de que una de las cosas que hizo para empezar a desarrollar la ciudad fue preguntar y hablar con los chavales de Alemania, que habían desarrollado la tecnología. O sea, les preguntó cómo hacéis para agrupar las rocas, ¿no? Para agrupar las rocas. Y que es una tecnología que, pues, gracias a la investigación que hicieron los otros desarrolladores, él utilizó esos conocimientos y se los aplicó a Arcor. Now it's scattered in a way that it goes a little bit more random, so it's like smaller, bigger, smaller, bigger. There's like levels to them, but there's no reason we can't take that information of that R&D and apply it to say we want to start scattering some enormous rocks somewhere in a planet somehow, some enormous cliff faces, I don't know, any kind of thing like that. All of the exploration that I do here also involves there, and all the exploration that they do there will, come back to us. And it's just like I said, right? Everything just improves with time together. It's all these little pushes. It's like you learn a little bit here, learn a little bit. Está comentando de que no hay ninguna razón por la que en el futuro, digamos que ahora tienen como zonas que son, pues eso, enormes, ¿no? En Arcorp, y que tienen zonas que son otras más altas, más bajos los edificios. Y que no ve ningún motivo por el cual no por el cual en el futuro no se vaya a poder hacer una zona de rocas gigantescas y enormes y utilizar la tecnología empleada en los edificios para hacer ese tipo de rocas, ¿no? Para dar vida a esa zona de rocas. Y que dice que bueno, que siempre están aprendiendo de poquito a poco, de esto de aquí, de esto de allá, y que siempre la que están haciendo. Bit there, and that applies just outside of planets as well, right? Like, are you doing R&D to how do we do materials for spaceport?
Well, okay, I can do that in the ArcCorp buildings. I can do, how are we going to do windows there? Well, I can do that in the ArcCorp buildings, in the industrial areas. How are we going to do some of the VFX here? Well, the VFX is done this way. Let's push it in a way that can evolve into sort of maybe a planet that brings both of these elements together. So it's all about this R&D process that's just constantly happening in all kinds of levels. Okay. Yeah, you could almost flip the question the other way around. Like I was saying earlier, like it was how do we make a technological planet out of from an organic planet system? And just to add to what Owen said, we with the rocks and scattering and things like that, they would because scattering small rocks, you don't need to see small rocks further away, so they would lot out and disappear very quickly. But something we really had to push for was as soon as you make those small rocks buildings, it's like, well, you can't have a building a mile away just popping in. So Está comentando de que en general, bueno, pues el tema de la pregunta de cómo se va a aprovechar esta tecnología para hacerlo más orgánicos y tal, que también está haciendo el desarrollador que se podía hacer la pregunta un poco en el sentido opuesto, y es decir, de cómo podemos aplicar lo que conocemos de los orgánicos que se han hecho o sea, el bioma orgánico que se ha hecho a la ciudad. De que pues tú te puedes encontrar con un planeta todo lleno de roquitas pequeñas, pero que esas roquitas pequeñas cuando tú te alejas pues desaparecen de la carga, ¿no? O sea, cargan de lo que es el tema. Y que sería una locura que eso se aplica a los edificios, que sería una locura que cada vez que tengas un edificio pequeño, una cosa pequeña, que eso estuviera cargado ya desde la distancia, porque sería muchísima carga de trabajo. we had to push that view distance for like miles and miles and miles out, so you got the horizon and you're still seeing these buildings. There was a time where I pushed it so far that for a week or so the editor was stalling and people trying to work in ArcCorp and I go and I was just there like, I'm sorry, I was just trying some stuff. Me dice que el desarrollador que una de las ocasiones estuvo probando de con todo cargado de alejar lo máximo posible y que se quedó pillado el programa que utilizaban, ¿no? Que no eran capaces de... O sea, que el PC que iba súper lento de la cantidad de información que había en pantalla. Estáis preguntando por ahí, Biob y 200, el tema está en que el reverse de verse, increíblemente, ha sido a las 3 de la tarde, más o menos, y yo ni me he enterado, o sea, a las 3, 4 de la tarde creo que ha sido súper temprano. Y pues lo estoy haciendo en diferido porque no hay otra manera. Hay que hacerlo, ¿vale? The questions in the chat came in. It made me laugh. LODs, obviously, levels of detail. The things that big fancy model when it's up close, and then a slightly reduced model, and a slightly more reduced model, a slightly more reduced model. For anybody who doesn't know, how many LODs did you use in ArcCorp? Like, if you had the ballpark. It's an interesting question. Yeah, the question came in, and I'm like, wow, like, did you ever bother to count? Are we too afraid to count? There will be a lot of LODs on the grand scheme of things. Like, there would be generally we have about 5 LODs per asset. So if you calculated all the LODs, 5 LODs per building, it gets big. But at the same time, with the procedural tech and the planet tech, we just have to LOD this building once, and then it's LODed there and it's LODed there, and we get a lot of reuse out of that one building. But it's definitely like a good portion of the time is doing these LODs and optimizing it. Obviously, if it's like an interior space that you don't really see from far away, we don't have to do 5 LODs, because even on low spec, you probably never see LOD 5 or LOD 4. But definitely the buildings, like, we went right up to the cusp so we could get the most draw range out of them.
And that goes back to the previous question as well, about how we change the art style, and it's a bit of both, a bit of we just wanted to make it look like this, and a bit of performance. Well, the way that our LOD system works is, it's all about getting these very small polygons and averaging them out. And these buildings are pretty large, so one thing that we could take into consideration is like, okay, LOD 0, which is the most detailed that you see, would have still polygons that are large enough so that you see LOD 0 for just actually quite some time, like maybe a kilometer, I don't know, like 500 meters. Whereas if we had lots of little details, lots of antennas, little polygons, little things, little cables, that thing within 2 meters would just go pop. Yeah, for example, on the rooftops, so we've got. Vale, creo que están hablando porque la verdad es que no sé qué cojones son los LOTs, pero por lo que está diciendo el desarrollador parece que es el, el, el estado en el que está el edificio, por así decirlo, en plan el nivel de detalle que tú eres capaz de ver del edificio, porque dice que, por ejemplo, cuando el LOTS es 0, digamos que es cuando puedes ver el edificio completo con el detalle completo, y que está comentando de que eso se podría ver pues quizás pues a 1 o 2 kilómetros con el perfecto detalle, pero que si por ejemplo el edificio tuviese la hostia de antenas y cantidad de detalles, que eso pues igual si tuviese muchos, muchos, muchos detalles, pues que eso en los pocos metros desaparecería, ¿no? De la visión. Got the buildings and we've got these rooftops on them, and they're you can walk around them, so they're higher density polys and draw calls than the side of the building, because you can fly past the side of the building, but you can't walk on it, so it had to be high detail, but we got to make sure, because we've literally got thousands of rooftops in one city or a collection of cities. So for example, around Area 18, and so we can't just, even with lodding, so basically with each LOD you need to reduce the amount of polys and draw calls. So with the lowest LOD 5, you're looking for it to be the most simplest object, like a box with one material, so one draw call. But even that, like, it still costs. If you've got thousands of these, it's still 1,000 draw calls. Right. So in addition to lodding, we made sure, like, things that were small and couldn't be seen from a distance, not only were they lodded, but they just disappeared when you didn't need to see them. So the rooftop has tons of railings going around, and I calculated we had about, just one railing type, there was about 60,000 on ArcCorp or something like that. So I mean, if you look at the planet and you see what the stats are saying, Vale, está hablando de que el tema del... Está hablando en general otra vez del tema del detalle y de que en general tienen que hacer porque todo esto viene a preguntar cuántos tipos de... cuánto es el número de lots que hay, ¿no? De diferentes cargas que hay. Dice que el máximo que haría sería 5, que es en el que ves el mínimo detalle, que es en el que solo verías como si verías una caja lisa. Estamos hablando de cómo se verían los edificios a la distancia, ¿no? Y que llega a ese punto, y en ese punto es cuando pasado ese punto tiene que el edificio desaparecer, porque claro, puedes pensar que una caja simple y una textura simple que solo tiene un draw call es muy fácil de gestionar, pero claro, tienes que pensar que tienen muchísimos edificios, y es que cuando lo juntas todo, que es una locura. De hecho, estaba comentando el desarrollador ahora mismo que están hablando de que tienen alrededor de 60.000 tejados en ArcCorp. Hey, gracias, Iván. you're looking at millions of objects sometimes, like, Dice que hay veces que estás mirando a when we millones y added millones de ArcCorp objetos, ¿no? in, we added over 100,000 entities into the PU, which was fun for the engineers, but yeah, like, so with the railings and small things, we make sure, like, because the railings are very thin objects, Exactly. and from a distance, they get to like a pixel thin, and then you don't need to see them. So we set the view distances on those kind of objects very low, so
if you're on one rooftop and you're looking over to another one, you're not going to see the railings anyway because they're really thin. So we don't draw them. We just turn them off. Ok, está hablando de que el tema de las barandillas, de los outputs que hay, que son una cosa muy delgada, y de que a partir de cierta distancia simplemente desaparecerán de la carga del juego, ¿no? Que no los verás. De hecho, dice que tú puedes ponerte a mirar desde un tejado a otro tejado y son tan delgados que no los vas a distinguir. Entonces que por eso tomar la decisión de que hacer a partir de esa distancia, de una breve distancia, que simplemente desaparezcan para minimizar la carga de trabajo que soportarían nuestras máquinas. So it's those kind of tips and techniques and those things that will help even further than good LODs is one thing, but making sure we've got a system in place that doesn't even draw them is even better. Claro, dice que esta clase de técnicas son las que aplican a la hora de hacer el diseño, ¿no? Que el tema de los LODs, que es las diferentes capas, ¿no? De nivel de detalle que tendríamos que hacer, eso está bien, pero que realmente lo que mejor ayuda al rendimiento es si directamente pueden no necesitar llamar a ese recurso para que se vea en pantalla porque no es necesario, ¿no? I want to shout out to the folks in chat who followed up with definitions of LODs and level of details and what they were. We have, between ATV and RTV, we've probably described what LODs are a dozen times over the last 2 years alone. And so I gave a very brief description, so that's not to take too much time, but folks were still asking in chat came to the rescue of many folks. So thank you, chat, for Hey, participating. maybe we do a whole show about LODs. How about that? Well, just one more thing to add is something that we want to look more into is hierarchical LODs. So there's some probably guys that can give some definitions there, but basically the gist of it is instead of basically we will merge LODs together. So if you've got 5 buildings on a tile or 100 buildings in a city or whatever, the when you're up close to it, you're seeing the building at LOD 0, and the more further you get away, that LOD's down, but each building LOD's down, and then we will merge those buildings together as one mesh, which will then save more draw calls. So it's something that we want to get into more in the future. Está hablando de que, aparte de que ya le ha dicho que nos explicará los LODs, seguramente vamos a saberlo de sobra, porque de aquí a los próximos 2-3 años vamos a hablar mucho de eso en los around the verse y los reverse the verse. Y comentaba de que lo que quería decir es que, lo he vuelto a explicar otra vez, que el LOD 0 es cuando tú ves los edificios y los ves al completo del detalle, ¿no? Y que a medida que se van alejando, que digamos que va bajando ese nivel de detalle con el que vemos los edificios, y que incluso cuando se aleja lo suficiente, pues ese conjunto de edificios que se están viendo se meterán en un solo recurso también para tratar de, asimismo, de tener menos draw calls, menos llamadas, ¿no? a objetos en pantalla y juntarlos todos en una especie de red. Y así de esa manera, pues minimizar todavía más la carga de trabajo. Eso más o menos es cómo funciona el tema de los lots y demás, lo que hablan, ¿no? Pero bueno, que hay que esperar también a que nos cuenten más, porque parece interesante la tecnología. Vamos a seguir. All right, from LODs, I want to move on to one of the arch enemies of players driving surface-side vehicles across planets and moons, rocks. Let's talk about rocks for a second. A lot of questions. They've come in chat. It came in the thread. Folks wanting to know what our plans, if we have plans, have we thought about plans for changing the distribution of rocks on the surfaces of places like Lorville and, or I'm sorry, Hurston and the moons. Maybe even using something like density maps. It can become a chore from time to have to spend most of your time driving, avoiding rocks and not enjoying the beautiful vista that you guys have created because everybody's focused on avoiding rocks the entire time. Nos dice que está preguntando ya si se va a ver alguna redistribución de las rocas en el caso de Hearthstone. Porque claro, ahora mismo los jugadores, digamos que la roca es el archienemigo de la gente que va conduciendo con naves o con vehículos por la superficie. Con naves, con motos o con vehículos por la superficie, porque claro, el jugador en vez de estar disfrutando de los paisajes y demás, tiene que estar centrándose constantemente
en esquivar pues rocas mortales. Yeah, so if you think about it this way, right? Let's say that we have to design a map or texture map that tells the ecosystem, there's more rocks here, less rocks here, and then within that system you have something else that goes, okay, these rocks scatter in this kind of way. You're actually talking about a lot of man hours actually making this content, when in reality what we want to do is we want to make as much of that procedural as possible, right? So as we evolve this tech, as we take like I said before, as we take these lessons that we learned and we make the tech better, this stuff is going to come back to the moons, and we're going to definitely start addressing some issues or even introducing others, because you can never predict how these things are going to go. But it's really about how can we make this as expandable and scalable as possible. So right now, Me está comentando en general de que el hecho de redistribuir las rocas como ellos están, como se pide, ¿no? Eh, Para que, pues eso que requeriría demasiadas horas de trabajo, demasiada mano de obra y que eso no ahora que sí, ¿no? Porque pues eso, pues tendrías que poner pues una malla diferente aquí, una zona diferente aquí, ver cómo queda, que sería muchísimo curro. Entonces que lo que están tratando es de tirar por lo que sería el lado procedural o tratar de conseguir eso de forma procedural. Entonces está hablando de que en cuanto vayan mejorando la tecnología con la que están trabajando, pues eso pues se exportará, se llevará a lo que es las lunas, pero antes. now there's a few ways that we can scatter rocks, but we're definitely looking into how we can make that system more procedural and more even fun, both visually and gameplay wise for the player. And it's definitely something we're looking into. All right, so Pues dice que sí, que definitivamente es algo con lo que están pensando, lo que están mirando, pero que tienen que pensar en eso, en desarrollar la tecnología de una forma más procedural, que sea razonable para no malgastar esos recursos de mano de obra. back to some of the questions in the thread now. That was good news about rocks. I don't get to play as often as I'd like, but when I do get in there, and I was excited to jump into my Ursa, and I had trouble with the rocks. So I've been waiting for a show where I can ask somebody. So I might have slipped that one in there myself. Back to the thread here. There's ArtCorp is an amazing accomplishment. Well, thank you, sir. I'll take all the credit for that. Technically and artistically, but with such a massive space, even the diverse assets you've built can start to feel repetitive as you explore a few hundred kilometers outside Area 18. Do we have any plans to create the equivalent of biome diversity for ArtCorp? Está comentando de que ArtCorp es un logro increíble, pero que y el Jared ha bromeado con decir gracias, como si fuera todo su trabajo, ¿no? En plan de coña. Pero bueno, que lo que está comentando el tipo que pregunta, el biker lo que pregunta es que empieza a notarse que a pesar de todas las cosas o todas las variaciones que están haciendo, que parece todo demasiado igual en ArtCorp, que si hay algún tipo de bioma diferente pensado para en ArtCorp. Yeah, so right now what you're seeing in the simplest of terms, you're seeing an industrial area and a populated area. So within this industrial area, I looked into it. I was like, okay, we can have a more plated area. We can have a more dense building area with more chimney stacks. So maybe that's something that the player can fly around. But as we develop these things, we try a few different things, and we go, okay, maybe there's an area with some really large buildings, some atmosphere processors. Maybe there's an area with almost nothing. It's just flat. It's almost like a desert, but of machine-made objects. So again, it's a question of, okay, we have all these things we want to do. Let's pick what the best representation of ArtCorp at its base level is. And for us, that right now, there's these big plated industrial areas, some pockets of more
lots of pipes and chimneys and this more dense industrial situation that you got going on there, and then some really low suburbs, and then some more downtown-like suburbs. So as you look at the around Area 18, you're going to see. Está comentando de que ahora lo que tenían que pensar era en hacer una base, a un nivel básico de ArcCorp, y que debido a que tenían que enfocarse en eso, pues las decisiones que tomaron llevaron a lo que vemos ahora, de hacer esas zonas de superficies planas hechas por que fuera algo tecnológico, ¿no? Que fuera hecho algo pues por maquinaria. Y de esas zonas que hay ahora, ¿no? De que está hablando de que, bueno, pues la conclusión puede hacer esas zonas planas, esas zonas con ese toque industrial, algunas zonas con más toque industrial que otras. El tema de hacer algunos suburbios, y luego otro tipo de suburbios como de zona baja de la ciudad, como más diferente, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta sobre eso. See some really sort of flat suburbs, and you're gonna see some bits that raise up a bit and raise down, raise up and down, and that's our idea of biome diversity for our corps. Like, how can we take this these different ecosystems and blend them in a hard surface kind of way. But yeah, it's just about focusing on what we want our corp to be right now. There's no reason we can't look into other things. So yeah. I mean, No, dice que respondiendo al tema de los biomas, que dice que sí, que no hay razón para que no puedan mirar en más cosas, pero que lo que hay ahora es básicamente lo que se han centrado en hacer ahora para poder sacarlo adelante. Yeah, to add to that, I mean, like mentioned before, we're looking into some more unique kind of superstructures and buildings, and at the moment, it's more, I think, for me anyway, it's more about giving more meaning to going to an area. Like, why would I want to fly to the industrial area? Because I think Loan did a really good job on that, but at the moment, there's no reason to go there. So we want to give the life designers and the mission designers the tools to be able to plonk an area down. Dice el máster del asunto, ¿no? El jefazo. Dice que claro, que para él las zonas que están desarrolladas en ArcCorp, que tienen más que ver, o sea, tiene que pensar en el significado de esas zonas, ¿no? ¿Qué sentido tiene pues ahora mismo el desarrollar más la zona industrial? Es decir, no hay nada que hacer ahí, no hay nada que hacer ahora. Entonces como que no tendría sentido centrarse en eso ahora mismo. Y que están tratando de desarrollar las herramientas para dárselo pues a la gente que va a hacer misiones, ¿no? Para que pueda desarrollar contenido. Vamos a ver qué más nos cuenta. And go, okay, here's a cool mission to do. So again, we've got the really early instances of that with like Pachico's missions and some drop-off areas. But going forward, we want to have a bit more areas to go to, and we want to show off these superstructures, industrial areas, and give meaning to it. So with like the procedural tools that we're using to generate the interior of space stations and things like that, that's where we're kind of looking into working with life design to create interesting locations and reasons to go there. Están hablando pues eso, de que lo que le importa realmente es lo que no es que le importe, sino lo que trata de tirar es hacia las zonas con significado y tratar de esforzarse en esas zonas. Entonces de que van a tratar de utilizar tecnología procedural que se está haciendo para los interiores de las estaciones espaciales, y tratar de usar eso, desarrollándolo conjuntamente con el equipo que se dedica a la vida, los diseñadores de vida, para así poder hacer lugares que tengan significado y que tengan cosas interesantes que hacer, ¿no? Cosas geniales que hacer allí. Joel, I got a couple questions here I think will probably be up your alley. Right off the bat, I know a lot of your work focused on the starport. What lessons did we learn from Lorville's starport that we took and incorporated when building our corps? Sure, yeah.
I guess when we Bueno, ¿qué cosas han aprendido del Orville, del Spaceport del Orville que han trasladado a la zona de Arcor? when we first started the spaceport in our corp, we looked at what we did with Lawville, and one of the things we wanted to do was have a bigger read from further away, so there was clear sections for landings and clear sections for what size ship you are as well, so as you make your approach you can start to adjust accordingly. But you know that's twofold as well. That's number one, that's just for a bit more visual clarity, that it's a lot more open, but also for performance as well. It aligned to what we were doing with the rest of the structures, like Luan was saying, where you know the old buildings and stuff like that, very dense, they load out really quickly. So these larger structures obviously help with visual read from a distance, but they also play nice in optimization and just being able to be drawn from further away. Está hablando de que el tema de la zona de aterrizaje de Arcor, que trataban de hacer una mejora visual en el sentido de que tú cuando accedieras a la zona pudieras identificar mejor, según el tamaño de tu nave, las zonas de aterrizaje a las que tenías que ir para así poder hacer una aproximación adecuada en el planeta. Aparte de esto, una de las cosas a las que ayuda a que sea una zona tan amplia y tal es el tema de la sobrecarga de edificios y de contenido. Pues al ser una superficie tal, pues es menos carga de trabajo, y que también a su vez es menos carga de trabajo al verse desde la distancia, ver esa zona plana, que es mucho más fácil de cargar en la pantalla y que mejora mucho el rendimiento. And then a follow-up question here. We had a couple questions coming in about additional larger or unique buildings, like the CBD obviously stands out on Lorville. Questions came in about, are there any plans for larger social buildings, like they specifically mentioned concert halls or super clubs? I don't know what a super club is compared to a club. Super What club. makes a club a super club? That take advantage of the city view, basically more large-scale areas for player congregation where a bunch of people can get together and view out over our court. Dice que si va a haber edificios especiales. Le están preguntando si va a haber si hay algún plan para hacer edificios especiales, como hacer una sala de conciertos o hacer un superclub, que por eso están ahí, coña, en plan de un superclub y tal y todo eso. Es decir, que si va a haber edificios únicos, ¿no? En ese sentido, para algo de eso. Vamos a ver qué nos cuenta. Yeah, like we like with some of the new buildings, we've got an interesting building which has the landing pad isn't on the roof; it's actually on the side of the building, which is quite cool. And coupled that with, let Luan talk about this because he actually did this. It's a really cool circular donut building. So I spent some mega last week structure. looking into maybe introducing some different buildings. Now this isn't more of a tall building. We're talking more something that spreads out a bit, but I made this what we call the donut building, or the donut tile. And in my headcanon, it's ArtCorp's headquarters for Dunkin' Donuts. Madre mía. Bueno, aparte que ya les estaba diciendo antes también si habría también la posibilidad, que se me va a traducir, de edificios donde los jugadores se reuniesen para poder disfrutar de las vistas de la ciudad o cosas por el estilo. Pues estaba comentando el ensayador que efectivamente sí que tienen un plan, parece ser que tienen un plan, que estaban desarrollando un edificio que era redondo, que era como una especie de donuts gigante, que sería pues como la sede central de los Dunkin' Donuts de Star Citizen. Que bueno, que Dunkin' Donuts es básicamente una empresa americana, creo, que se dedica a hacer los míticos donuts estos que veis americanos de sabores, de chocolate rellenos, que solo es una tienda de donuts. Una franquicia que se ha vuelto bastante tocha y así rollo McDonald's, pero versión donuts, ¿no? But you know, as I develop that, which hopefully it will be something that you see shortly after 3.5,
as I developed it, I was thinking about, well, what is this kind of place? You can definitely see it from space. You see something circular over there, and what is this space used for? So at first, I thought it might be some sort of stadium, or a concert hall. Actually, did cross my mind, but I figured it's like this sort of bustling center of commerce maybe, and there's no reason why in the future we can't develop areas like this for live design to go, hey, let's add lots of like a shopping center there, or let's add a mission there. It's all about fleshing out, giving the live designers a toolbox, or a place to play and invent missions and areas. So it's all about fleshing out the stand-in system and what we have now, and creating these interesting places they can go to, right? So yeah. Bueno, está comentando de que lo de Dunkin' Donuts parecía que era en coña, lo que pasa es que el tipo es muy serio. Dice que como que todavía que no tienen pensado qué harían para ese edificio, ¿no? Pero que es interesante y que de hecho pues una de las cosas que se vería desde fuera del espacio, que no sabe si por ejemplo hacer más localizaciones de ese estilo o incluso utilizarla como pues un macro centro comercial o para hacer alguna misión interesante, pero que se trata sobre todo de tratar de primero exponer lo que sería todo Stanton, sacar a la luz todo Stanton, y luego pues que quizás haya localizaciones como estas en las que digas, voy a hacer una misión allí porque mola la hostia y tal. Yeah, so this donut building should be pretty cool. I like it. I hope everybody else likes it too. Yeah. Bueno, dice que el edificio Donut, o sea, el edificio del Donut parece que efectivamente pues que ya lo tiene hecho y que dice espero que a la gente le guste, así que imagino que lo veremos. Y lo veremos en algún momento. Y dice que luce de puta madre y tal y todo eso. Vamos a seguir. It was something that we actually planned to do originally, and we had it white boxed in when we had the whole city, but we wanted to focus on the other buildings, so we kind of put that on the back burner, like with some of the variants, and so we're gonna add it in for a post 3.5, and in a way it's a shame we didn't get that in, but in a way it's quite cool for guys to get an update, and it's like, oh, there's some cool new structures in post release, and you can see it evolving and updating. Yeah, I saw the donut building in what I was looking at. And we keep calling it a donut building, but I mean, it's a circular building. If folks who have been following the project for a long time remember early ArcCorp concept art that had these circular buildings. So many people were kind of lamenting the loss. So I'm glad to hear that they're coming back. Estaba comentando de que además al incluir este tipo de edificios y tal, que la gente podrá ver actualizaciones en las localizaciones a medida que se vaya avanzando el proyecto. Y comentaba ayer de que en las fotos que había de Arcor que se podía ver estas zonas circulares gigantes. De hecho, si mal no recuerdo, en las fotos de la marcha Mambano sí que creo que salen esas zonas, no estoy todo seguro. Y bueno, pues que Jared se alegra de que hayan traído de vuelta esos edificios porque había gente que los iba a echar de menos. Yeah, that was precisely the kind of stuff we looked at. I was like, oh, remember those old donut buildings? How can we bring it back? So yeah, I think it's a good breakup visually from all the. From a distance, it's really good to see some different shapes going on when you're flying. Sí, dice que es la distancia que es agradable ver diferentes formas, ¿no? This one's probably going to be a little theory-crafty, but I'm going to ask it. Chris talked about a potential future where players could rent buildings or own buildings, for player housing or possibly even org housing. And this question follows up on that. Would we consider the possibility of allowing owners to visibly change the exteriors of their buildings? Maybe even add a giant hologram of their own org logo? Or what about interior customizations? Ajá, interesante. Bueno, pues parece ser que estaba comentando lo de Chris, de las viviendas y de que serían capaces de jugadores de ser propietarios de edificios y demás. Si hay algún plan pensado para las organizaciones y que las organizaciones pues tengan su edificio, puedan modificar la apariencia exterior, incluso por ejemplo puedan tener un holograma gigante con el escudo de la org en el techo de los edificios. I really like that question actually. I see it as the same idea behind Habs. When we play our own Habs, and we're getting the very early first instance of persistent Habs now. So you can take an object and put it in your Hab, and it will stay in your own Hab, turtle. Like a turtle. But
So I see these as the same kind of thing. So there's no reason why we couldn't do things like org-owned buildings with objects that we can place, or that the players can place, and they would stay there. So I'm not sure when we would be doing this, but it's definitely something we'd want to do because. Están hablando de que, bueno, de que ahora mismo tú puedes pillar una tortuga y meterla en tu habitación y ahí se quedará la tortuga, ¿no? Entonces que los jugadores pueden, digamos, hacer pues, una modificación, ¿no? de algo y que ese objeto se quede ahí y que, no, pues, cuando vuelva pues siga estando por la persistencia. Entonces está diciendo que sí, que no sabe cuándo, pero que es algo que están mirando de hacer. La verdad es que sería bastante bastante cojonudo el tener un edificio, ¿no? En ese plan, en Star Citizen. We want it to be more like with the hubs, more customizable and people to make it their own home and it not look like everyone else's. So you can go into someone's hub or you go into someone's building and it's like, oh, where'd you find that thing? Where'd you get that turtle from? Claro, dice que una de las cosas que están trabajando, que quieren hacer, es el hecho de que no dé la sensación de que cuando vayas a una habitación sean todas iguales, sino hacer las habitaciones lo más personalizadas posibles para que cuando alguien venga a otra habitación o vaya a visitar otra, dice, oh, ¿de dónde has sacado eso? O ¿de dónde has quitado esa tortuga? ¿No? So yeah, I think it's a really cool idea. And it's not just turtles. I saw an image on Twitter this morning of a teddy bear on the dash of somebody's Oh ship. yeah. And I was like, Hey, you want to talk about cool ideas with LODs, by the way, with the turtle? The turtle's like that, right? I guess it's more of a tortoise. LOD 0 for the tortoise. There's a big argument about that. Well, okay, but listen, the turtle's like this, and then LOD 1 for the turtle, it's in its shell. So as it transitions the LODs, you can see it just come back into its shell. That's the thing that was that they did with the props. So quite cool. Yeah, there's another turtle. I think there's two. No, dice que está hablando de una de las... ¡Qué locura, madre mía! Está hablando de que una de las cosas guapas que han hecho con las tortugas es el hecho de que cuando... Lo que hablábamos antes de los LODs, del nivel de detalle, cuando estás en LOD 0, que la tortuga se ve perfectamente y tal, y a medida que te vas alejando de la tortuga se va encerrando en su concha de nuevo, o sea, su caparazón, se va metiendo otra vez en su caparazón. ¡Qué locura! Madre. También hablaban de que en general que sí, que la idea de los edificios y los clanes que les gusta mucho y que les parece muy interesante de hacer y que pues eso, realmente se pongan a ello. One's a turtle and one's a tortoise, but okay. One of them doesn't go into its shell, and if you look at it, it slowly swivels its eye towards you, which is quite funny. There's a good job by Steve Egan on the props team. He did those turtle. Yeah, using LODs creatively. Yeah, really nice asset actually. Yeah. Well, until it starts moving around and players have to chase it and bring it back, I'm not ready to call it fauna yet. So, you tell them that's my personal challenge to them. Until it can move around on its own, I got to chase it. I'm considering it like a genetically grown replicant turtle. That's my headcanon. It's not real until it can move. All right, we are almost out of time, so I want to get through. We've got quite a few questions. I want to see if we can't bullet round a few of these, get some of these in there. Bueno, acabo de hacer ya una broma en relación al tema de los LODs y tal, y de hacer una especie de replicante cibernético, en plan, pues un poco haciendo un poco, supongo que apología de Blade Runner y películas de ese estilo, ¿no? En el sentido de que el bicho no se pueda mover hasta que yo lo piense y cosas así, ¿no? En plan, pues una flipada que acabo de soltar, para hacer una tortuga cibernética, una chorrada. We're going to see space stations in orbit above Hurston and ArcCorp. We saw one of those in the CitizenCon 2947 demo. Yeah. Or maybe even skyhook stations that are tethered to the surface. It's actually something Joel's working on right now. Yeah, it's definitely variants of the stations are on the roadmap and something we're working towards. It'd be cool to get these space station like dry docks around ArcCorp for say larger ships like the Hull series that they don't have to go down to the atmosphere. Está hablando le están preguntando sobre el tema de
de las estaciones que se vieron, la estación esta que se vio en la espacial, en la CitizenCon, se vio cómo estaba por encima, y que si hay algún plan para incluir eso en ArcCorp, y ha dicho que sí, que varias instrucciones hay varios planes, ¿no?, para poner varias estaciones, que justamente este chaval está trabajando en esto, y que bueno, que está comentando de que sí, que ponerlas alrededor para que así las naves tipo Hull puedan llegar ahí y descargar su carga, ¿no? Vamos a ver qué más nos cuenta. Yeah, they could land at these dry docks and ferry their goods to there, and then smaller ships can take it down to the planet Están and de que vice llegar ahí versa. y luego pues naves más pequeñas pueden bajar las cajas a la superficie. Stations are getting looked at. Yeah, it's something. The idea is that every major landing zone, like Lawville, like Area 18, will have a cargo station or port station. Y que la idea es In que orbit, so you'd be able to drop off like big things that, like the whole variants that, Right. that la idea es que las grandes localizaciones como Lorville, por ejemplo, pues tengan esa posibilidad de que tengan esos puertos espaciales más arriba, ¿no? Y que naves grandes puedan llegar allí. have trouble flying in atmosphere would not not need to go all the way down to Naves grandes que tengan problemas para volar en atmósfera no tengan que hacer todo el camino por la atmósfera y puedan simplemente llegar allí y a esas estaciones en el espacio y alguien más o la ORC puedan ayudar a bajar esas cajas a la superficie. Any chance of getting panoramic elevators in ArcCorp to see on the outside of on the buildings when people go up and down? Yeah, I really like that question as well, because I think it's a good idea. It's definitely something we want to look into. There's no reason why we wouldn't be able to do that. Another thing. Un segundo, porque aquí me la he liado, o sea, no me he enterado. Or Stations are getting looked at. Yeah, it's something. The idea is that every major landing zone, like I think it's good. Any chance of getting panoramic elevators in ArcCorp to see on the outside of Vale, joder, when no me people parió. go up and down? Vale, si hay alguna posibilidad de conseguir elevadores panorámicos, ¿no? Estos que tienen pues cristal por fuera en los edificios de Lorville, sí. O sea, de Lorville, de ArcCorp. Si van a meter eso en ArcCorp, en los rascacielos. Yeah, I really like that question as well, Y que le mola mucho también esa pregunta, que es una buena idea. It's definitely something we want to look into. Es algo definitivamente lo que van a mirar. There's no reason why we wouldn't be able to do that. Another thing similar, but another thing we're looking into is otra cosa similar, windows in hubs, so we can tener ventanas en las habitaciones. Exactly. It's definitely something we want to push for when we for Horizon, because the views there are going to be great. But it was something we were looking into originally with ArcCorp, but it was another thing we put on the back burner, but definitely something to revisit. Yeah, like there's no reason why. Again, I don't think this would be everywhere, but certain like hero locations or buildings could have its own external elevator. There's definitely some great. Dice que no es algo que pondrían en todos los lados, pero en algunos edificios pues sí que podría poner algunos ascensores de este tipo, que le gusta la idea, ¿no? If not every hab has a window, or even if they did, but they'd have potentially different views and whatnot. So it would make certain habs more valuable for others. You know, it becomes a bragging rights thing. It's like my player, look at the view from my player hab, and you know, JJ's player hab would be facing a brick wall. It's like, bueno, están simplemente comentando de que al poner ventanas en diferentes edificios, pues eso cambiaría el valor de las habitaciones o las viviendas que nos tocasen, porque claro, podrías hacer cosas como del estilo de presumir, en plan de decir, buah, mira, qué vistas tengo, ven a ver las vistas de mi casa, ¿no? Y está bromeando con que, bueno, con que en el caso de alguien que está comentando, que ahora no me he dado cuenta, pues que con la broma de que pues, seguramente él tendría vistas a ladrillo, ¿no? Una pared de ladrillo. my view sucks, you know, kind of. So you know, it's just one more thing for players to strive to achieve in Star Citizen. Una cosa, claro, una cosa más para los jugadores para lograr y conseguir, ¿no? Que sería el conseguir un apartamento con buenas vistas. Discussion about seasons.
potentially changing the look of planets like ArcCorp or Hurston. What does autumn in ArcCorp would look like? I want to see snow. Claro, ¿cómo lucirían las estaciones en ArcCorp? Yeah. ¿Cómo luciría el otoño, por ejemplo, Something en like ArcCorp? weather systems is something we do want to look into, but I'm going to leave it there. Dice que el tema del clima es algo en lo que están mirando, pero que lo va a dejar estar ahí por ahora. Finally, before I let you go, because I know we're at time, and I promised I'd let you go on your Friday. Thank you for staying late for this, as always. How fun is it creating environments for Star Citizen? And what are the? Let's just start there, and then we'll go to the second part. ¿Cuán divertido es crear entorno para It's a Star lot of Citizen? fun. Yeah. It's fun. It's interesting. Es 'cause divertido, it's interesante. really challenging. Realmente desafiante. Like as I said, like ArcCorp is probably one of the most challenging things I've ever worked on. ArcCorp es una de las cosas que But that probablemente makes it fun, 'cause con más reto que han you're hecho. not just doing paint by numbers, like if people know what that is. You're not just doing kind of like a routine thing. You know what you're doing, and it's like, okay, I'm going to work, and No es un trabajo que sea una rutina. It's you come to work and you're like, okay, how are we going to solve this? How are we going to figure it out? Because it's Claro, aquí digamos que llegar al trabajo es pensar cómo vamos a resolver esto, cómo vamos a descubrir cómo solucionar esto. De que, que le resulta pues interesante ese tipo de desafío, ¿no? Y dice que a él le hace divertido la sensación esa del desafío que supone, el reto que supone el hacer algo como ArcCorp. And that's the reward and where the fun comes from for me. I mean, the challenge is, I think that pretty much hits the nail on the head, well, to a certain degree, where, you know, it's the challenge of figuring out how the hell are we going to do a city planet? You know, like, you sit down in the meeting room and your art director and you come to you and be like, by the way, you're going to be doing the planet that's covered by cities, and you go, excuse me. Dice que bueno, que una de las cosas más divertidas de trabajar en Star Citizen, ¿no? Que es el reto que supone, otra vez de nuevo, y que dice que claro, pues claro, tú estás ahí tan tranquilamente en la mesa de reuniones y de repente llega el director del proyecto y te dice, tienes que hacer el planeta entero, ¿no? Y el tío ha dicho, ¿perdona? You know. That challenge is, you know, it's quite exhilarating. It's just such an insurmountable thing to figure out. And when you finally see it, and you know, players are playing it and having fun, then, you know, that's the reward, and that's what's so really exciting for me. Claro, dice que la recompensa para él también es que luego ve esas zonas y las ve llenas de jugadores disfrutando y divirtiéndose, que eso es una gran recompensa para él, ¿no? It's like definitely the scale of things is challenging and can be daunting, but again, it's what excites me as an environment artist. Claro, dice que otra vez habla del reto, pero la escala a la que se trabaja y tal, que puede ser abrumador, pero que realmente precisamente eso es lo que le motiva, ¿no? Como desarrollador. So it's never a dull moment. Yeah. It's one of those things where if you're truly working on something that's unique, and you're truly working on something that's new, and you're truly working on something that's groundbreaking and that's never been done before, there isn't an instruction manual. There isn't anything else you can look at and say, oh, that's how they did it, you know. And claro, dice que cada vez que cuando haces algo que es único, que está rompiendo el molde, ¿no? Que estás haciendo algo nuevo, que no hay ningún manual para hacerlo, que simplemente pues tienes que ir viendo cómo va sobre la marcha, ¿no? At least from my perspective, to see how you guys tackle these things and accomplish it on a daily, weekly, monthly, quarterly, yearly basis. So. Thanks. All right, guys, that's it. You survived, Nick and Joel. You survived your first RTV. They're the first times, yeah. I hope it wasn't too bad for you. I hope you enjoyed it. It's a lot more light this time, isn't it, Jared? Well, Ian had everything off and just like a lamp. It's Ian. We'll leave it at that. Luan, Nick, Joel, thank you so much for taking time out of your busy schedules to be here with us on RTV this week. That's it. That's all I got. I don't have any special messaging. I don't have any announcements. I don't have anything. Oh, actually, I do have one. Vale. Dice que está despidiendo, que bueno, que le parece increíble ver cada semana cómo
trabajan los desarrolladores y demás. Y tiene un anuncio especial, a ver qué nos anuncia. Subscribers, if you're a subscriber, member Si of eres the un subscriber suscriptor, program, check your inboxes. On May 17th, we are doing a special Reverse the Verse Live with a live studio audience here in the studio. We got about Wow. 40 spaces available. It's going to be on a first come, first serve. The event is on May 17th. Signups will be on May 3rd. I don't have a specific time. We will get you the time when signups start ahead of time. We'll announce it on the show that's on that day, and of course we'll post about it in the subscriber forums, and we'll probably even send out an email. So we'll make sure the information gets to you one of many different ways. But I'm excited. It's going to be the first time we're going to be able to take questions live from people here in the studio, and that's just something new and exciting to do. So yeah, for RTV, that's Nick, that's Joel, that's Luan, I'm Jared. That was JJ in the back. That was Tyler with the questions. We'll see you next week, everybody. Bye. Bye. vale, pues lo que he comentado ya al final es que parece ser que el próximo RTV va a haber público, va a haber 40 personas y aquellas personas que seáis suscriptores, creo que tenéis las instrucciones o la posibilidad en el correo de acceder a esas sillas de 40 personas para hacer el RTV en directo, Reverse the Verse. Y nada, eso es todo, chicos. Gracias un montón por el apoyo, por verme. Espero que os haya servido de ayuda. Y nos vemos en otro directito. Acordaros de que esta semana no va a haber el tema de los Around the Verse, no los va a haber. Lo que habrá seguramente sea solo el Reverse the Verse, porque ya lo han comentado. Y poquito más. Os espero el martes, jugando la partida todos los martes de Star Citizen. Así que nos vemos, chavales. Hasta luego.